maombi yenu, saa hii nawaeleza ya kwamba KBC Channel 1 imeandaa Road Somurua. I'm telling you, it is coming to you. Sisi tuko kwa mliango yako. Kwanza acha nikule kikombe ya chai. Hata nimeta. Watu wa vibibi na watu wa vioja tuko mtaani kwenu sasa, nakwambia tutaonana mimi na wewe ana kwa ana. Mama yangu, alafu nikalipishe na mkate, au sio? You requested and the KBC has decided to deliver. What do I say? Twaja, nakwambiaje, kila mtaa utatuona. Hebu kosa uchekwe. They came, saw and scored their way to the DFB Pokal final. Germany's valiant rivals, SC Freiburg and RB Leipzig, are a heartbeat away from lifting the ultimate trophy of which none has ever won. SC Freiburg are still hopeful of winning their first major title in club history. Meanwhile, RB Leipzig have reached 2 of the last 3 DFB Pokal finals, losing 3-0 to Bayern Munich in 2019 and 4-1 to Dortmund in 2021. It is therefore a moment of truth for these finalists. So 5 from 6 this season, make that 6 from 7. 35 minutes gone, 3-0 Freiburg. This is history in the making. As we reveal the identity of 2021-2022 DFB Pokal champion, keep a close eye on this grandest match between SC Freiburg and RB Leipzig on Saturday, the 21st of May 2022 at 9 p.m. live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. This could be you, your sister, brother, daughter, son, or a friend. Say no to gender-based violence. Report any form of violence to toll-free number 1195 or to the nearest police station. Be a hero and be safe. This message is brought to you by the government of Kenya. Mpiga kura upo? Huu ni wakati wa kucheki kama details zako ziko sawa ndani ya register ya IBC. Tembelea kituo ulikojiandikisha kufikia tarehe 2 Juni mwaka huu na uwasilisha ID au passport yako kwa afisa wa IBC. Waweza pia kucheki details zako kwa kutuma nambari ya ID au passporti hashtag na mwaka wa kuzaliwa kwa SMS 70000 au tovuti verify.iebc.or.ke. Iwapo details zako si sawa, tembelea kituo ulikojiandikisha au ofisi ya IEBC katika eneo bunge lako. Kuwa sure na details zako. IEBC, your vote, your future. Boresha maisha na bima. Kifo ni lazima, japo haitabiriki. Pata bima ya matanga ili kuepuka wasiwasi wa michango isiyo na maana unapompoteza mpendwa wako. Bima hii husimamia gharama zinazohusiana na matanga. Pata bima ili kuhakikisha yote yatakuwa sawa.
Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa za Darubini ya Channel 1. Bila shaka jioni hii ya tarehe 18 mwezi Mei mwaka 2022 ni furaha yetu kujumuika nawe kwenye Darubini ya Channel 1. Bila shaka tumekuandalia mengi, ikiwemo taarifa kuhusiana na siasa na taarifa nyinginezo hapa kwenye meza hii. Lakini kwanza kabisa mwenzetu atupe vidokezo. Jumla ya wagombeaji huru 38 waidhinishwa na IEBC kuwania urais mwezi Agosti. Waendeshaji mashtaka barani Afrika watakiwa kuwa wabunifu kwenye vita dhidi ya uhalifu wa kimataifa. 39% of our sample said that they would be voting for Raila Odinga as president and Martha Karua as his running mate. Na umaarufu wa Azimio la Umoja wa Kenya waimarika miongoni mwa Wakenya baada ya uteuzi wa mgombea mwenza. Karibu mtazamaji, mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, mwenzetu lugha ishara ni Lensa Odingo. Nami naitwa Beatrice Gatonye. Karibu. Mgombea mwenza wa urais katika mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya, Martha Karua, ameahidi kupambana na ufisadi na kuongeza fursa za vijana kupata ajira endapo muungano huo utaunda serikali ijayo. Karua alitoa ahadi hiyo kwenye mkutano wa kampeni katika kaunti ya Meru, ambapo aliwarai wakazi kumpigia kura Raila Odinga. Mgombea mwenza wa urais katika mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya, Martha Karua, alipeleka kampeni zake Jumatano katika kaunti ya Meru. Karua alipigia debe kuchaguliwa kwa Raila Odinga, akisema waziri mkuu huyo wa zamani ana maono ya kuboresha uchumi wa taifa hili iwapo atachaguliwa kuwa rais. Mimi nimemwona na kumjua Raila Amolo Odinga miaka mingi tangu tupiganie second liberation. Nimemwona akisimama na Wakenya, akiwa kwa serikali na akiwa nje ya serikali. Hiyo ni kumaanisha maslahi ya Mkenya iko ndani ya roho yake. Aidha, Karua alikariri kujitolea kwa mrengo huo wa Azimio kuimarisha vita dhidi ya ufisadi na kuongeza nafasi za ajira kwa vijana. Vijana wetu hawana ajira, njaa iko. Tukiangalia hiyo mambo na tusukume wafisadi, njaa itaisha. Na ukumbuke serikali ya Raila inasema zile familia, zile maskini wa mwisho hawana namna, kila familia itapata 6,000 kila mwezi, angalau wapate chakula. Karua alikuwa ameandamana na baadhi ya viongozi wanaoegemea mrengo huo Azimio la Umoja wa Kenya, ambao waliapa kushirikiana ili kuhakikisha kuna ushindi wa muungano huo kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti. Na kiboko yao huko hapa anaenda kuongoza Justice Ministry, atengeneze sheria vizuri, wale wanapora mali ya Wakenya waweze kuchukuliwa hatua, na hiyo ni sawasawa. Na sisi tuongeze mambo ya kilimo, mambo ya viazi, mambo ya maziwa, mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, mambo ya mbegu na kila kitu. Kenya iende mbele, sawa sawa. Ate uchaguzi ikifanyika siku ya leo, atakayechukua usukani ni Raila Amolo Odinga. Na wale wametumwa na posters kuya kuharibu kampeni ya Raila, tunawayoni wala wamekanyanga kandoi na kandoi ingine. Mimi nataka kuomba kwa heshima sana, tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi mapema, sawa sawa. Mimi nataka kunionyesha kura za Raila na Martha. Tafadhali mnionyeshe, tuamke mapema. Msafara wake ulisimama kwa muda katika miji ya Nanyuki, Timau na Makutano Junction kabla ya kupeleka kampeni zao katika maeneo mengine ya Tigania na Igembe katika kaunti ya Meru. Nikiripotia Darubini, naitwa Safin Aching Ouma.
Tukisalia kwenye siasa ni kwamba naibu rais Dr. William Ruto anasema uchaguzi mkuu wa Agosti 9 utalenga kutokomeza uongo na utapeli. Ruto anasema mrengo wa Kenya Kwanza utawasilisha mfumo wake wa ustawishaji wa uchumi almaarufu bottom up kwa Wakenya katika pitapita zake za kusaka kura. Tazama. Leo naibu rais aliamua kutoshiriki kampeni za wazi ilivyo desturi yake, ambapo anatagusana na wananchi moja kwa moja akiuza sera yake, bali alikata kauli kukutana na wajumbe katika makazi yake huko Karen. Akiwasuta wapinzani wake kwa kuendesha siasa za uongo, Ruto amewataka Wakenya kujiepusha nao na kukoma kuwachagua viongozi wanaoendeleza siasa za kuwahadaa Wakenya. Unasikia wale tunashindana na wao wanatuambia kuhusu ati umoja. Umoja gani itapatikana katika siasa ya udanganyifu na utapeli na ukora? In fact, the source of division in Kenya is the politics of deceit, conmanship of leaders against other leaders. That is how this country gets divided. That's how the people of Kenya get divided. Akiwaelekezea kidole cha lawama, Ruto anadai wanaazimiwa wamejaa usaliti. Kalonzo ndio huyo. For the first time Kalonzo amesema hiyo azimio imesambaratika kwa sababu ya utapeli na udanganyifu na ukora wa siasa. Sasa mimi nataka niwaulize, kama mtu anaweza kufanya ukora, utapeli na udanganyifu kwa viongozi wenzake kule NASA, kule Jubilee, hapo kwa Azimio, wananchi kweli watapona kwa mikono ya mjamaa kama huyo? You know, si Waswahili walisema ukiona mwenzako akinyolewa, wewe anza kutia maji kwa kichwa. Wakenya wajihadhari. Ruto amehakikishia wafuasi wake kwamba azma yake ya kuingia ikulu baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti haijateteleka, wala barabara ya kumwelekeza ikulu haijateleza. On the other side, we have people who are telling us about the past, yesterday and the past. In UDA and Kenya Kwanza, we are planning the present and the future. Kura haijapigwa, rais hajachaguliwa, anapeana wizara ya fedha, wizara ya kilimo, wizara ya ardhi. Sasa hii maneno inafanyika huko, sijui mmepewa, sijui running mate, sijui mmepewa. Sisi tulimpatia kura yote ya Pwani. Achana ati running mate, kura yote ya Pwani. Nini ametufanyia? Si ametutesa? Hata hivyo, Ruto ametoa wito kwa Wakenya kuunga mkono mfumo wake wa ufufuzi wa uchumi wa bottom up, akidai mrengo wa Kenya Kwanza unapania kukidhi mahitaji na kuboresha maslahi ya wananchi nchini. John Jacob Kuria, Darubini. Tukisalia kwenye masuala ya siasa, mgombea urais wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua wana umaarufu wa 39% endapo uchaguzi ungeandaliwa leo. Kwa mujibu wa kura ya maoni ya hivi punde ya kampuni ya utafiti ya Tifa, mgombea urais wa mrengo wa Kenya Kwanza Dr. William Ruto na mgombea mwenza Rigathi Gachagua wako katika nafasi ya pili kwa 35%. Zainab Said ana taarifa hiyo kwa kina. Hatua ya wagombea wa urais Raila Odinga na William Ruto kuwateua wagombea wenza imeonekana kupiga jeki umaarufu wao miongoni mwa Wakenya. Kwa mujibu wa kura ya maoni iliyoandaliwa na kampuni ya utafiti ya Tifa, umaarufu wa naibu wa rais William Ruto umepungua kwa 3% kutoka 39% mwezi Aprili hadi 35% mwezi huu. That 39% of our sample said that they would be voting for Raila Odinga as president and Martha Karua as his running mate, and slightly fewer, 35%, said they would be voting for the deputy president and his running mate. And far, far fewer, just 2%, said as of now, or as of yesterday, they would be voting for Honorable Kalonzo Musyoka. We still have 14. Licha ya 14% waliohojiwa kukosa kuamua ni nani wangemuunga mkono, umaarufu wa mgombea wa urais wa mrengo wa Azimio la Umoja umeimarika kutoka 32% mwezi Aprili hadi 39% mwezi huu. About 8% more men at the moment
express support or voting intentions for Mr. Odinga and Ms. Karua than women. But that's not really because there's so many more women who are supporting the other main pair of candidates, but rather that among the undecided and among those who didn't give us an answer, there were so many more women. 19 versus 9 women versus men who were undecided, and 10 versus 5 who didn't answer the question. Utafiti huo aidha unaashiria kwamba umaarufu wa mrengo wa Kenya Kwanza katika eneo la Mlima Kenya ungali juu kwa 37% ikilinganishwa na umaarufu wa mrengo wa Azimio la Umoja ambao ni 24%. Until just recently, the deputy president was saying, we don't need alliances or coalitions. UDA can go on its own. It was only when he managed to successfully invite Musalia Mudavadi and Senator Wetangula that he got Ford Kenya and ANC that he had to, build a bigger roof to fit everybody in. So I think the marketing of Azimio as a coalition has been going on for a bit longer. Kura hiyo ya maoni aidha inaashiria kwamba kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ana 2% ya umaarufu miongoni mwa Wakenya. Kura hiyo ya maoni iliandaliwa tarehe 17 mwezi huu huku watu 1719 wakihojiwa. Nikiripotia Darubini, mimi ni Zainab Sai. Na mtazamaji, taarifa hiyo na tukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Usine mbali mtazamaji, kwani tunarejea na taarifa zaidi. Mwenzetu KD yuko hapa na za spoti, za biashara na vile vile tutakuwa tukijifunza lugha ishara siku ya leo. Na bila shaka usende mbali. Huyu anaweza kuwa dada yako, ndugu yako, mwanao au rafiki. Sema la kwa dhulma za kijinsia. Ripoti dhulma yoyote ya kijinsia kwa nambari ifuatayo: 11995. Au unaweza pia ripoti katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe. Kuwa shujaa, kuwa salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Our arts and entertainment industry has evolved over the years. It is at such times that our destinies are written. Will we rise up in courage or die in cowardice? Who are the movers and shakers in film and theatre? Get trendy as we review locally produced films and stage drama every Wednesday at 9 p.m. on Cinemas and Theatre. Brought to you by the Kenya Film Commission. Film Kenya, Capture Africa. Naam, shukran sana mtazamaji na karibu tena. Mwaniaji urais wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga sasa anasema utawala wake utatafuta kufufua ada kuhusu nyumba ambayo ilipendekezwa na utawala wa Rais Uhuru Kenyatta lakini ukapigwa na muungano wa vyama vya wafanyikazi humu nchini KOTU. Raila anasema ada hiyo itakuwa muhimu katika juhudi za kuanzisha maendeleo makubwa ya miundo msingi na maeneo ya mijini kote nchini ili kuepusha mgogoro unaonukia kuhusu nyumba kufuatia idadi kubwa ya wakaazi wa sehemu za mashambani wanaohamia mijini. Mwaniaji urais wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga anasema ameratibu mikakati ya kuanzisha maendeleo makubwa ya miundo msingi katika sehemu za miji. We need to come up with proper planned development. You've got shelter, yes. But then within it, you must also have schools where children are going to go. You must have also health facilities for treatment of the people. You must also have recreational facilities and also leisure facilities
like clubs where people would relax in the day. This really should be made a part and parcel of the government policy. Ili kutimiza ndoto hiyo, waziri mkuu huyo wa zamani anasema atatafuta kufufua ada kuhusu nyumba ambayo ilipendekezwa na utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, lakini kapingwa na muungano wa vyama vya wafanyikazi humu nchini KOTU. It was a very good policy. A housing levy where the employee would be contributing 1.5%, the employer 1.5%, and that will go into a pool of a fund. That fund can enable us to roll out massive housing development in our country. I will talk to the trade union KOTU, which led the opposition to introduction of that law. And the leadership, Mr. Tulia, assured me they will cooperate with us. Endapo mrengo huo wa Azimio la Umoja wa Kenya utashinda uchaguzi mkuu ujao, Raila anasema utawala wake hautamhurumia yeyote anayeshtumiwa kwa unyakuzi wa ardhi ya umma. In Nairobi, nearly 60% of the population live in slums. You have Kibera, you have Ukuru Kwanjenga, you have Madare, you have Kawangware, and so on. This is also seen here in Kisumu. There is a shortage of housing, formal housing. This is something that needs to be arrested and reversed. Of investors acquiring large tracts of land, especially in urban areas, and waiting for the prices to escalate before selling them has greatly hindered provision of affordable housing. We hope that we can look into this matter with the National Assembly and ensure that land is not used for speculation but for development. Na kukiwa kumesalia chini ya miezi mitatu kabla ya tarehe ya uchaguzi, Raila aliwarai wakazi wa ngome yake ya Nyanza kutayarisha stakabadhi zinazohitajika na wajitokeze kupiga kura kwa wingi ili kuhakikisha ameshinda uchaguzi huo. Wycliffe Okech, Darubini. Rais Uhuru Kenyatta amehimiza viongozi wa mashtaka na wachunguzi kote barani Afrika kuboresha juhudi zao katika kupambana na uhalifu wa kupangwa unaovuka mipaka ya taifa moja hadi jingine. Akizungumza huko Mombasa wakati wa uzinduzi wa kongamano la 4 la tawi la kanda hii la chama cha kimataifa cha viongozi wa mashtaka, kiongozi wa taifa alitoa wito wa kuanzisha kituo cha kanda hii kuhusu takwimu ili kuboresha taratibu za kugawana habari. Zaidi ya wajumbe 200 wanaojumuisha wanasheria wakuu na viongozi wa mashtaka kutoka mataifa 30 ya Afrika wamekusanyika jijini Mombasa kuratibu sera za kuboresha mifumo ya sheria ili kupiga vita uhalifu. Without integrity in our government officials and civil servants and politicians, you will not succeed in this battle. Integrity is the key. And we need to be able to look at ourselves straight in the eye. You know, you are independent. Talk to each other. That's part of learning. If you know your colleague is also not following the right path, it's your responsibility to point them out. Mifumo ya utandawazi na maendeleo mengine ya kiufundi yamechochea kuwepo mitindo mpya ya uhalifu kama vile uhalifu wa kupangwa unaovuka mipaka ya taifa moja hadi jingine. Wakati wa kufungua rasmi kongamano hilo la siku 4, Rais Uhuru Kenyatta alitoa wito wa kuwepo ushirikiano mpya katika kupambana na uhalifu wa aina hiyo ambao unakisiwa kugharimu bara Afrika zaidi ya shilingi trilioni 80 kwa mwaka. Noting the evolving nature of transnational crime, a regional approach to planning, budgeting, and execution of jointly agreed measures would significantly improve the efficiency of our response actions. Uhuru alitoa wito wa kuwepo taasisi zinazovuka mipaka zikisaidiwa na kituo maalum cha takwimu. Preventing and containing transnational organized crime therefore demands a concentrated cooperative effort by all actors in the prevention, investigation, prosecution, and asset recovery segments
of the justice chain. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji akipongeza hatua zilizopigwa na Kenya katika kupambana na ufisadi na akahimiza kuwepo juhudi za humo nchini na pia kimataifa ili kuhakikisha mafanikio bora zaidi. We have committed ourselves to deepening our collaborations and cooperation in tackling transnational crimes through joint seminars, sharing of best practices, training and establishment of mutual legal assistance and extradition frameworks. Your presence is a clear signal of your commitment to the rule of law. The strength of governance institutions anywhere in the world is testament to the political will of the leaders of that country. We are here because of your leadership, because of the political will provided by the office of the president. Juni Karisa Mbele nikiripoti kutoka kaunti ya Mombasa. Karibu mtazamaji kwenye taarifa za biashara. Mwenzangu KD yuko upande ule mwingine tayari anajiandaa na zile za spoti. Chini ya nusu ya wizara, idara na taasisi za serikali zinadumisha vitabu vyao vya hesabu ama uhasibu kuambatana na viwango vya uhasibu. Hayo ni kulingana na ripoti ya hivi punde ya afisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2020 mwaka 2021 ambayo inaashiria kwamba asilimia 54 ya taasisi za serikali zilikuwa na kasoro au makosa madogo katika taarifa zao za kifedha. Hakuna utawala wowote wa kaunti uliozingatia viwango vya uhasibu unapotilia maanani swala la kuwajibikia utumizi wa fedha za umma. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Uhasibu wa taasisi za serikali ya kitaifa na pia serikali za kaunti huwa unajumuisha ukaguzi wa vitabu vyao vya hesabu ili kubaini iwapo vimehifadhiwa kuambatana na viwango vya uhasibu, ufaafu wa uhasibu unaobaini iwapo rasilimali zimetumiwa kwa njia halali, na pia uhasibu utenda kazi kwa kubaini matokeo ya utumizi bora wa rasilimali. Ofisi ya mkaguzi mkuu wa mahesabu imekamilisha ukaguzi wa vitabu vya hesabu vya taasisi ya umma na kubaini kwamba asilimia 46 ya taasisi hizo ziliandaa taarifa zao za kifedha kuambatana na viwango kamili vya uhasibu, huku asilimia 50 ya taasisi hizo zikihitimu kwa sababu taarifa zao za kifedha zilikuwa na kasoro au makosa madogo. And that simply means that presentation and disclosure of the operations is spot on in the financial statements. But that's not the most important thing when it comes to auditing the public sector. It is not about balancing of figures. It is not about 2 + 2 = 4. It is about what did that 4 do? Wakati huo huo, kampuni ya Old Mutual in Kenya sasa itafahamika kama Old Mutual. Kampuni hiyo inasema kanda ya Afrika Mashariki inapanuka haraka kama kitovu cha uwekezaji na biashara, na kwamba wako tayari kuungana na wateja wa humu nchini, jamii na pia wadau wengine ili kuhakikisha wanapata faida kamili. This new dawn heralds the bringing together of 3 great brands, Old Mutual, UAP, Faulu, under one consolidated structure. This will drive our strategy around integrated financial services and make it much easier and seamless for our customers. Branding ourselves Old Mutual in Kenya puts our reputation on the line in terms of our commitment to this market and our wish to make a long-term meaningful impact in the market in Kenya and to add value to Kenyan consumers over time. Mwishowe, hatma ya Rosemary Odor ambaye amekuwa akishikilia wadhifa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kenya Power bado haijajulikana kufuatia uamuzi wa kampuni hiyo kujaza nafasi yake bila kumpa majukumu mapya. Katika taarifa kwenye hisa, kampuni ya Kenya Power inasema imemteua Geoffrey Wasomuli kuwa mshikilizi mpya wa wadhifa mkurugenzi mkuu na kuongeza kwamba Rosemary amechukua likizo yake ya mwaka. Licha ya kuwepo juhudi za kumtafuta mkurugenzi mkuu mpya, ilani hiyo haibainishi iwapo Rosemary Odor atarejelea wadhifa wake wa meneja mkuu ama kukabidhiwa majukumu mapya.
They came, saw, and scored their way to the DFB Pokal final. Germany's valiant rivals, SC Freiburg and RB Leipzig, are a heartbeat away from lifting the ultimate trophy of which none has ever won. SC Freiburg are still hopeful of winning their first major title in club history. Meanwhile, RB Leipzig have reached 2 of the last 3 DFB Pokal finals, losing 3-0 to Bayern Munich in 2019 and 4-1 to Dortmund in 2021. It is therefore a moment of truth for these finalists. So 5 from 6 this season, make that 6 from 7. 35 minutes gone, 3-0 Freiburg. This is history in the making. As we reveal the identity of 2021-2022 DFB Pokal champion, keep a close eye on this grandest match between SC Freiburg and RB Leipzig on Saturday, the 21st of May 2022 at 9 p.m. live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. After 10 years, Machakos County is gearing up to elect a new governor. How well do you know the candidates and what do they have to offer? KBC Channel 1 has organized a gubernatorial debate for Machakos aspirants this Thursday, 19th May, live from Scott Christian University, Machakos, exclusively on KBC Channel 1. Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wanaita Karanjadiva mukipenda KD. Timu ya taifa ya kinadada ya mpira wa kikapu ya viti vya magurudumu itakayoshiriki michezo ya Jumuiya ya Madola mwaka huu imetajwa. Timu hii ilifuzu kwa michezo hiyo baada ya kamati ya Olimpiki nchini NOC kutuma ombi kwa shirikisho la michezo ya Jumuiya ya Madola ambalo likubaliwa. Katika kuunga mkono ushiriki wa wanariadha wakuu kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola na kusaidia njia za utendaji wa wanariadha, shirikisho la michezo ya Jumuiya ya Madola lilitegea Kenya nafasi maalum ya mwaliko katika kitengo cha wanawake. Akizungumza baada ya kupokea habari hizo, meneja wa timu hiyo Alfred Simiyu alielezea kufurahishwa kwake na kusema kwamba wataandikisha matokeo bora. We need to bear in mind that wheelchair basketball has classification. And these classes has points. So you find that the 3 players that are in the field, they are supposed to add up to 8.5 points. Timu hiyo imekuwa ikifanya mazoezi pamoja na wenzao wa kiume kwenye uwanja wa taifa wa Nyayo ili kujiandaa kwa mashindano hayo. Kwenye makala yaliyopita, timu hiyo ilifunga DRC, Gambia na Tanzania alama 50 kwa 43, 45 kwa 40, 48 kwa 25, 48 kwa 25 mtawalia, huku wakipoteza alama 80 kwa 35 dhidi ya Afrika Kusini. Wachezaji waliotajwa kwenye kikosi hicho ni pamoja na Rahel Akoth, Caroline Wanjira, Eunice Otieno na Stella Cherop. Wasaidizi wao kampini watakuwa Phyllis Nyambura, Beth Wanja, Joyce Ambasa na Ano Ashuka. Wakati huo huo, kamati ya kitaifa ya Olimpiki leo imewapa wanamichezo 11 ufadhili wa masomo. Ufadhili huo unanuia kuandaa wanariadha hao kwa michezo ya Olimpiki mjini Paris mwaka 2024. These funds might be brought your way with the good intentions to make sure that you perform better, you improve better. But unless you have personal discipline, I will repeat that, unless you have personal discipline, you never break the ceiling. It means a lot, especially since becoming an Olympian is my major dream. So I believe this will give me a chance to prepare for the qualifiers and also perform well, because I believe many players, when they venture into sports, one of their dreams is to play the Olympics. Mwogeleaji Rosafio Danilo anaongoza orodha hiyo, ambayo pia inamjumuisha mchezaji tenisi chipukizi Angela Okutoi, Brian Mutua wa tenisi za mezani, Alexander Kiprotich wa urushaji sagai, Samuel Muturi wa upigaji makasia na Priscilla Mburu wa ulengaji shabaha pia walijumuishwa kwenye orodha hiyo.
Hafla hiyo iliongozwa na naibu wa pili wa kinara wa NOK Waithaka Kinoni na katibu mkuu wa kamati hiyo Francis Mutuku. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Mechi za ligi kuu ya FKF zilizoratibiwa kuchezwa weekend hii zitaendelea kama ilivyopangwa. Kulingana na afisa wa kamati ya mpito anasimamia ligi na mashindano mbalimbali Ali Amor. Kwingineko, maandalizi yote yamekamilika kabla ya fainali ya msuru wa gofu wa Johnny Walker weekend hii katika uwanja wa klabu cha Karen. Afisa wa kamati ya mpito anayesimamia ligi na mashindano mbalimbali Ali Amor alisisitiza majukumu ya kamati hiyo ya kuendesha ligi hiyo ipasavyo, huku michuano hiyo ikitarajiwa kukamilika katika kipindi cha wiki 4 zijazo. Kinyang'anyiro hicho kwa sasa ni kati ya timu tatu: Kakamega Homeboys, mabingwa watetezi Tusker FC na Bandari ambayo ililemea Vihiga Bullet Jumapili iliyopita imepunguza alama kati yao na vinara Tusker na Kakamega Homeboys hadi alama 3, huku zikiwa zimesalia mechi 4 msimu huo ukamilike. Huku hayo yakijiri, maandalizi yote yamekamilika kabla ya fainali ya msururu wa gofu wa Johnny Walker weekend hii katika uwanja wa kilabu cha Karen. Michuano hiyo itaashiria kukamilika kwa kinyang'anyiro hicho kilichoanza Novemba mwaka 2021, huku zaidi ya wachezaji gofu 3,000 wakishiriki. Timu 25 zilizoshiriki michuano ya nusu fainali wiki iliyopita katika kilabu cha Muthaiga zitakabiliana kuwania ubingwa huo. Washindi watapata fursa ya kuzuru uwanja wa Gleneagles nchini Scotland. Kwingineko ni kuwa timu ya mpira wa wavu ya wanawake ya KCB itashiriki kwenye mashindano ya bara Afrika ya mpira wa wavu baina ya kilabu vya wanawake yatakayoanza tarehe 19 mwezi Mei hadi tarehe 1 mwezi Juni mwaka huu. Kikosi hicho cha wachezaji 14 kilichoongozwa na Edith Wisa kitaondoka humu nchini kesho asubuhi, huku akishiriki mchezo wao wa kwanza weekend hii. Timu hiyo ambayo kwa sasa inaongoza ligi ya mchezo huo itaungana na timu nyingine za Kenya zikiwemo Kenya Prisons na Kenya Pipeline katika mashindano hayo. Mashindano ya mwaka huu yamevutia timu 13 barani Afrika. Wakati huo huo, timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa itakuwa ikinuia kuboresha nafasi yake kwenye msururu wa dunia itakaposhiriki mkondo wa kwanza mjini Toulouse nchini Ufaransa. Timu hiyo ya taifa iliondoka humu nchini siku ya Jumanne kabla ya mkondo huo wa Toulouse weekend hii. Shujaa zitafungua kampeni yake ya kundi ba kwa mchuano dhidi ya mabingwa mara 4 Fiji kesho kabla ya kuchuana na wenyeji Ufaransa. Kenya chini ya ukufunzi wa kocha mpya Damian McRae itachuana na Wales siku ya Jumamosi kwenye mechi yake ya mwisho ya makundi. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Mwelekezi wangu Mugo, nimekupata. Sina budi la kuondoka. Kwa Gatonye na Bhalo kama kawaida KD. Bye bye. Asante KD. Na kama alivyosema KD kwamba Mugo anatuharakisha tutoke ndani ya studio, kwa hivyo leo hakuna darasa. Kwa hivyo leo hakuna darasa hadi hapo kesho. Mtazamaji, imekuwa fahari yetu kukuletea Darubini ya Channel 1. Mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, mwenzetu wa ishara Lensa Odingo. Tukutakia usiku mwema. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo. Kesho pia ni siku inshallah. Assalamu alaikum. To get John chapter 11 as your skiza tune, dial